नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन फिक्सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे भाइयों के ना हमारे पास मैसेज आते हैं कि बहुत दूर है सर आपका इंस्टीट्यूट और हम कैसे आएं। तो ये दिखाने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अगर इंडिया से नहीं आ सकते हैं तो हमारे यहाँ आउट ऑफ इंडिया से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि अगर आपको कुछ सीखना है या कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। तो मैं मिलवाता हूँ। ये हमारे पास श्रीलंका से स्टूडेंट्स आए हैं और जानते हैं इनका स्क्रीन फिक्सर का जो भी इनकी जर्नी रही है। इनको 10 से 12 दिन हो चुके हैं और क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है, तो ये आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मैं मिलवाता हूँ। तो टेल मी। Actually, sir, one of my friend in Sri Lanka now. Okay. He already, I think, before 2 or 3 years, come to study here. He 100% satisfied. Then he work also very good in Sri Lanka. Okay. Then he recommended for your institute, both us. Okay. So we come from Sri Lanka. We also, I think, today we have finished our learning time. I think we can also work perfectly. We get lot of training. Good. Really, and flex bonding also good. We get good knowledge. And here teachers also very kindly teaching and lot of new tricks they are sharing with us. So thank you, sir, for your I'm kind also cooperation. I'm also you're thankful. You come from Sri Lanka. I'm No, also sir. thankful. We lot of time we search which one is the best institute in India. Okay. We talk already. I study here iPhone course also. So someone I ask also tell he this is best Delhi best, and he also give recommendation also. That's very expensive this area. Okay. That's also give free. Then this is best choice Okay. that we choice here. Any institute in Sri Lanka? No, sir. No any institute for glass and flux bonding institute. No more institute in Sri Lanka. No institute. No more one institute in Sri Lanka. Okay. Okay. So then, how is your review for 10 days and he come? Yes, sir. Actually, 10 days we get more experience and more good new tricks. Okay. Now we have good confidence. We can do uh, flex bonding and edge glass and all glass. We can do best. Okay. We have good confidence. If you need someone come to study, we are in Sri Lanka. We can help us. No problem. How they want to come, we can help you, sir. No problem. And he also come with you. Yes, sir. This- Both are come this is from your Sri friend? Lanka. Yeah, my friend. Okay. इनके साथ इनके फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, फ्रेंड भी आए हुए हैं, तो उनसे मैं आपको भी मिलवाता हूँ। हाउ अबाउट योरसेल्फ? Yeah, I'm coming from Sri Lanka, Colombo. Okay. So I already work with flat screens, and I need experience in your institute. So I come good experience in curve screen and iPhones. So I learn more tricks, new tricks, and these tricks not in available out of area. Okay. So I can rate good. Okay. Before you work on display? I already work in display, display only, and I bought flex bonding machine. Okay. Now. So You bought? Yeah, I bought flex bonding machine. Okay. So You doing flex bonding? No. No. Okay. Okay. Only That's you when come in yes, India. I come to India. Screen Okay. fixer. Okay. Okay. Flex bonding tricks very well. Need some issues. I'll call you. I think backend support also have good support, and I see in Telegram
channel backend support. Okay. Also I can rate 10 to 10. Now you go to Sri Lanka, then you work perfectly. Yeah, I can work perfectly. Yes. If anyone like to come, contact me both all and Screen Fixer also in Facebook, YouTube, and WhatsApp. So contact. We can help little more, and it's easy to come. Okay. I think it's easy to come in Delhi capital near the airport. Yes, yes. Airport is Near. only 5 and 6 kilometers. Yeah, it's near the airport. International And airport. Also, he providing hostel. It's comfortable. Accommodation. Yeah, accommodation is good. යාළුවනි මෙහෙමයි අපි මේ ඇත්තටම ඉන්දියාවේ මේ ස්ක්‍රීන් ෆික්සර් කියන්නේ මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකට ආවා. අපි දෙන්නම ආවා. ඇත්තටම එයාලා හොඳට අපිට සලකුණා. ඒ කියන්නේ එයාලා රූම්ස් රෙකමෙන්ඩේෂන් ඔක්කොම දුන්නා. ඒත් එක්ක ෆ්ලෙක්ස් බොන්ඩින්, එජ් ක්ලාස්, also good training අපිට දුන්නා. ඒ කියන්නේ අව big sir අපි ළඟටම ඇවිල්ලාම ඉඳලා අපිට ඔක්කොම කියලා දුන්නා. මොනෝරි අපි අතින් වැරදුනොත් ඒක පරිසම කියලා දුන්නා. ඒ වගේ මොනහරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් ඒ ටිකට උත්තර දුන්නා. ඒ වගේ අපි දැක්කා මෙහෙන් ඉස්සල්ලා මේ ඉගෙනගත්තු කට්ටිය ඇවිල්ලා දැන් ගිහිල්ලා ආයෙ එයාලා ඇවිල්ලා ෆෝන් ටික ඇවිල්ලා හදාගෙනත් යනවා. එයාලටත් මෙයාලා සපෝට් එකක් දෙනවා. මෙයාලා උත්තරත් දෙනවා, ලයිෆ් ටයිම් අපි සපෝට් එකක් දෙනවා කියලා ස්ටුඩන්ට්ස්ට. ඒ වගේ අපි ඒක මෙතනම අපි දැක්කා ඊතරම. ඒ වගේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව අපි අද ක්ලාස් එක ඉවර කරලා තියෙන්නේ. මේ අපේ ලොකු සර් අනිත් එක මෙහෙ හිටියා රාජු සර් කියලා, රාහුල් සර් කියලා සර්ලා හිටියා. ඒ වගේ මෙඩමුත් මෙහෙ මං දැක්කේ ලෝකෙම ඉන්දියාවම මං දැක්කේ පළවෙනි කියනුම මේ ස්ක්‍රීන් කියන්නේ එජ් ක්ලාස් රිමූව් කරනවා, ෆ්ලෙක්ස් බොන්ඩින් කරනවා අපේ මෙඩම්. එයාත් හොඳට වැඩ කරනවා. එයාත් ඔක්කොම කියලා දෙනවා. lot of experience මෙඩම්ට තියෙනවා. ඒ හින්දා යාළුවනි ඔයාලට එහෙම මොනහරි ඔයාලට මෙහෙ එන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් අපි කන්ටැක්ට් කරන්න. අපි ඔයාලට එන්න ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා දෙනවා. ෂෙයාර්ලාගේ මේ YouTube channels තියෙනවා, මේ WhatsApp numbers තියෙනවා. මොනහරි ඕන වුණොත් අපි කන්ටැක්ට් කරන්න. අපි මේවා කරලා දෙනවා. ඔයාලට directly කන්ටැක්ට් කරන්නත් පුළුවන් ෂෙයාර්ව. ओके थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा स्क्रीन फिक्सर, आपने अगर चैनल को सर्च किया होगा और अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो जो आपको दिखाते हैं वही मिलता है। अगर आपको ट्रेनिंग के लिए आना है तो आप कभी भी कॉल करके ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। चाहे आप इंडिया से हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हैं, या फिर इंडिया से बाहर से भी हैं, तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं और अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश यही की है कि जो हम हैं वही दिखाएं आपको। तो और अगर आपको और कुछ भी नॉलेज चाहिए और अधिक नॉलेज के लिए आप स्क्रीन फिक्सर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।